Herkese merhaba. 1. Uluslararası Muallim Rıfat Eğitim Sempozyumunun bu oturumuna hoş geldiniz. Ben Beyza ALPAYDIN. Bu oturumun moderatörlüğünü ben üstleneceğim. Bu oturumda benim de aynı zamanda tez danışmanım olan Prof. Krezmien ile gerçekleştireceğiz. Umarım hepimiz için keyifli bir oturum olur. Profesör Krezmien'e sözü bırakmadan önce kendisiyle ilgili kısaca birkaç şey söylemek istiyorum. Profesör Krezmien doktora derecesini Maryland Üniversitesi'nden almıştır. Şu an Massachusetts Üniversitesi Amherst Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim bölümünde profesör olarak kariyerini sürdürmektedir. Aynı zamanda yine üniversitenin bünyesinde kurulmuş olan ve kendisinin de kurucuları arasında olduğu risk grubu olan ya da yetersiz eğitim hizmeti alan çocuklara yönelik gençlik merkezinde direktörlüğünü yapmaktadır. Profesör Krezmien özel eğitim alanında özellikle ıslah evindeki çocukların eğitimi, duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar, disleksi problemi olan çocukların eğitimi üzerine aktif olarak araştırmalarını sürdürmektedir. Yine spesifik olarak yetersizliği olan çocukların ve ailelerinin eğitimi, yine bu çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmalarını amaçlayan, bunların geliştirilmesini sağlayan eğitim araştırmalarına devam etmektedir. Söz kendisine bırakıyorum. Hi Michael. Thank you for joining this session, and I will thank you on behalf of my university, my faculty, and the Symposium Committee. So you will start. Thank you, Beyza, and thanks for inviting me here to talk, and also to talk about kind of my reflections on what's been happening with COVID here in the U.S. as it affects students in special education needs. Öncelikle bize teşekkür etti. Kendisini davet ettiğimiz için. Bu oturumda spesifik olarak COVID döneminde özel eğitim alanında otizmliler, otistik çocuklarla, işte öğrenme problemi olan çocukların, yine öğretmenlerin katılımına yönelik COVID döneminde yaşanan gelişmeler ve zorluklardan bahsedecek. And I'm really going to talk about sort of three different aspects of what is going on here in the U.S. As you can imagine, a lot is happening. And so what I thought I would do is focus on some interventions focused on students with autism spectrum disorder, then a project that I've been working on focused on use of technology with students with learning disabilities, and then last, something new that we've been trying with regards to teacher preparation during COVID. Spesifik olarak 3 konuya odaklanacak. Öncelikli olarak bazı araştırmalar üzerinden otizmlilerin nasıl etkilendiği ve ne gibi araştırmalarla bu etkilenmenin ne gibi önlemler alındığı. İkinci olarak kendisinin zaten projesi olan teknoloji öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitiminde teknolojinin kullanımına yönelik açıklamaları olacak. Daha sonra yine öğretmenlerin bu süreçte nasıl etkilendiği ve neler yapıldığı ile ilgili bilgiler verecek bize. And so the first thing I'll talk about is kind of challenges, and then I'll talk a bit about what changes have happened and what I think are advancements in special education preparation that have happened because of COVID. Öncelikle bu süreçte otizmin bu çocukları nasıl etkilediği, otizm yüzünden bu çocukların eğitimlerinde ne gibi aksamalar olduğu, ne gibi önlemler alındığından değinecek. And
So I'm going to talk about two different things. The first part is sort of what has happened during sort of the virtual learning and virtual instruction that took place for most of the past year and a half. And the challenges that we see here, three really big ones are lack of technology in homes when we're expecting students to participate remotely, the need to have parents actively involved in supporting kids, particularly children with autism. And then the third challenge in that part is that parents lack knowledge of both about technology use, but also about the interventions that are being used with their child while the child is at home. Öncelikli olarak uzaktan eğitimin ne gibi dezavantajları olduğu, bunun nasıl yansıdığı otizmli çocukların eğitiminde. Bunlara baktığımızda işte ailelerin özellikle evlerde yeterli teknolojik altyapıya sahip olmamaları ya da hiç olmaması. Yine ailelerin bir yönlendiren bir profesyonele ihtiyaç duymaları ve bu anlamda bağımsız katılımın eksikliğini görüyoruz. Yine ailelerin gerek teknolojiyi kullanmaları konusunda gerekse müdahale yöntemlerini nasıl uygulamaları gerektiğini, çocuklarına nasıl uygulamaları gerektiğini bilmemeleri konusundan kaynaklı bir takım olumsuz yansımaları olduğunu görüyoruz. And then as we've returned back to school, just two things, and these are just two of many, but one is, particularly with children with autism, a lot that's gone on is students' aversion or fear of wearing a mask. And so I'll talk a little bit about that. And the other is not all students are able to attend school. So how are we working when some kids are in the school and some kids are still at home? Tekrar yeniden yüz yüze eğitime dönüldüğünde en büyük sıkıntıların başında çocukların maske kullanımını, otistik çocukların maske kullanımından hoşlanmaması, bundan korkmaları ya da kurallara uymamalarını görüyoruz. Bir diğer problemse bazı çocukların hala evde kalmaları, okula gelmemeleri, diğerlerinin ise okula devam etmeleri ve bundan kaynaklı bir takım olumsuz yansımalarını görüyoruz. So the most simple thing that happened here in the US, and this was sometimes it was the part of schools and sometimes it was a part of community organizations where they had to either purchase or find different types of technology to support families who were poor or families who didn't have access to technology. And that also included, in many places that were rural or small towns that didn't have internet, that they had to find new ways to sort of do a hotspot in homes so that the students had both technology to participate remotely, but also had access to the internet. Bununla ilgili olarak şu şekilde düzenlemeler yapılmış. Öncelikli olarak okul yeri geldiğinde desteklemiş aileleri, bazı organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları öncülük etmişler. Çocuklara gerekli teknolojik donanımı sağlamışlar. Eğer evlerinde internet ulaşımları yoksa bu anlamda yardımcı olmuşlar. İnternet ulaşımı sağlamışlar onlara. Bu anlamda gerek aileler gerekse çocuklar bir şekilde desteklenmiş. Özellikle bunlara ulaşımı olmayan, erişimi olmayan alt sosyoekonomik düzeyden gelen aileler ve çocuklar bu şekilde desteklenmişler. And the last piece here was also so one example I had where a community
it's called a Boys and Girls Club, a place where kids go after school. They provided technology support by sending someone into the homes to work with parents to set up the technology and also sometimes to help them use it if they were struggling. Bununla ilgili verebileceği en önemli örneklerden bir tanesi yine Massachusetts Amherst'te devam eden Boys and Girls Club var. Bu kulüp okuldan sonra çocukların gelip, özellikle yetersiz eğitim alan çocukların gelip bir şekilde hem okul sonrası çalışmalarını yapabildikleri bir yer. Buraya gelen çocuklara yine bu şekilde teknolojik destek sağlanmış. Ya orada sağlanmış, Boys and Girls Club'ın binasında sağlanmış ya da bir şekilde çocukların evlerine bu teknolojik imkan verilmiş, sağlanmış ve ailelerle beraber eğitime bir şekilde katılmışlar. And then I just wanted to show a short video because another thing that has come is doing a lot of web-based training on specific skills. So this is just part of a video that you'll see. And this is, I turned the audio off, but it's describing to parents some different interventions that they're going to be working on with their child who has autism, and helping the parents understand what those interventions are going to look like. And so here you can see they give a little overview, and I pause it here, but then you watch a parent do a number of activities with a child. Burada bu iki örnekte özellikle otizmli çocukları olan ailelere yönelik bir teknoloji tabanlı alıştırma, onlara çocuklarıyla beraber müdahale yöntemine, herhangi bir beceri üzerinde müdahale yöntemine çalışırken ne yapmaları gerektiğini, çocuklarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini, nasıl yönerge vermeleri gerektiğini, bunları kısaca aslında öğrenebiliyorlar. Bunların anlatıldığı videolar, teknoloji temelli, web temelli alıştırmalar diyebiliriz. And then in this second clip, oh no, I picked the wrong video. Oh, I apologize. I took the wrong video. So if there's time at the end, I will pull it in. But the next video that they actually show shows a breakdown of every specific skill. So you would actually see just a pause, and you will watch like where the child is looking, what the child is doing, and then it's the instructor is telling the parent, this is what you should look for, this is what you should do at this point. So I'll make sure I add that video. I apologize here because we don't get to see that. Ne yazık ki yanlış videoyu yüklemiş. Şu an yeniden gösterecek. O videoda da bir beceri nasıl adım adım anne tarafından çocukla nasıl çalışıldığını, ne yapması gerektiğini gösterildiği video. I apologize, but I did find the video. So here, this is what I was talking about. So you will see a step-by-step showing of what the child is doing. And you can see here lots of little diagrams so they can see exactly what the adult should be doing and what the child should be doing. So this helps parents not just learn kind of one time what the intervention is, but they can keep going back
and kind of seeing with a step-by-step diagram what's happening with their kids. Bunda yani tek bir videoyla tabii ki hani ailelerin bir beceriyi hemen nasıl öğreteceklerini öğrenip çocuklarına göstereceklerini bekleyemeyiz ama bu basit bir aslında bir diyagram sunuyor ve ailenin çocuğuyla çalışırken ne yapması gerektiğini, bakın mesela burada işte göz teması kuruyor ya da hangi açıda durması gerektiği, ellerini nasıl kullanması gerektiğini kısaca bir öğretici olarak ebeveynin ne yapması gerektiğini anlamasını sağlayan bir video ama tabii ki defalarca izlemesi gerekiyor. Yeri geldiğinde tekrar başa dönüp bakması gerekiyor. Tek bir seferde öğrenebileceği bir şey değil ama en azından elinin altında bir manuel yani kullanma kılavuzuna benzer bir şey olduğunu ve buradan yola çıkarak bir fikir sahibi olabileceğini gösteriyor. Yeah. The other thing that has happened is in thinking about things like here, we're talking about the how to bring in kids who have aversion to masks and what might the new because this is going to be around for a while, what do we need to do to train parents and teachers how to do this? So one of the things that happened is we saw very quickly a lot of research being developed about mask wearing, particularly for children with autism spectrum disorders. Özellikle maske kullanımı ile ilgili otizmli çocukların bu anlamda ciddi sıkıntıları olduğunu söylüyor ve yine baktığımız zaman sonuçta çocuklar etraflarında devamlı maske takan birilerini görüyorlar ve maske takmaları gerekiyor sağlıkları açısından. Dolayısıyla ailelerin ve öğretmenlerin bununla ilgili özellikle de takmama konusunda ısrarcı olan öğrenciler için ne yapılması gerektiğini bilmeleri gerekiyor ve bu beceriyi nasıl kazandırmaları gerektiğini çocuklarına ya da öğrencilerine bununla ilgili araştırmalar yapıldığını görüyoruz. Burada da bir örnek var. Yeah, and so here's one study, and what they did is created very typical of applied behavior analysis, step by step, all of the components that you would need to do to teach a child with autism to wear a mask. And you can see it starts with just how to put the mask on, but then it's doing these wear a mask for 3 seconds, wear a mask for 5 seconds, getting the child to be more and more used to wearing that mask. Burada yine böyle, bu çalışmada özellikle uygulamalı davranış analizinin tipik bir uygulamasını görüyoruz. Maske takma becerisini ve bununla ilgili maskeyi yüzünde tutmasıyla ilgili basamaklandırıldığını görüyoruz. Yan tarafta tablo 2'de yaklaşık 15 basamak var. Örneğin 8. basamak işte maskeyi yüzünde en az 3 saniye tutar. 9. basamağa geldiğinizde maskeyi en az yüzünde 5 saniye tutar gibi. Böyle giderek çocuğu maskeye alıştırdığınız, 15 adımda maskeye alıştırdığınız, maske takmayı alıştırdığınız bir çalışmayı örneğini sunuyor bize. And then this is just showing single case design outcomes for these students. And what we're seeing is definitely following this process, we're getting much higher levels of mask wearing. And this becomes really important when we realize we want these children to be coming back to school, but knowing that being in school requires them to wear a mask. And what we don't want to do is have the first day of school, kids are afraid of masks and they won't be able to do that. So this was a really important part of research leading to the return to school. Burada tek denekli bir araştırma deseni
çalışmasını görüyorsunuz zaten. Grafiğe de yansıtılmış aslında çalışma nasıl bir başarı sergilediğini. Bu çalışma şu açıdan çok önemli. Özellikle okula döndüğünde çocukların öncelikli olarak kuralların başında maskeyi devamlı olarak takmaları gerekiyor ve daha çocuk okula ilk döndüğü günden maske takması konusunda böyle bir zorluğa düşmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Zaten hali hazırda bu beceriyi kazanmış olarak okula döndüğü için bu çalışma sayesinde bu anlamda çocuğun da yeniden uyumu konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını görüyoruz. Aynı zamanda çocuk için de itici bir durum olmaktan çıkıyor maske takma konusu. And then just the last piece was to teachers and parents also how to introduce these steps so that they could implement these. And I think what you see here are some cartoons showing people wearing them, the steps that they use. And then here on the right, we're seeing a child with autism who's wearing their mask in a way that's, you know, appropriate and they're not struggling with. Yine çocuklara nasıl öğretilir, işte çeşitli karikatürler, renkli resimlerle bu becerinin altını çizildiğini görüyoruz. Aynı zamanda resimde yine otizmli bir çocuğun uygun bir biçimde maskeyi taktığını ve bunun işte doğru davranış olarak öğrenciye sunulduğunu görüyoruz. The next piece was just the changes that we saw teachers using technology. So I would say 2 years ago, teachers were very special ed teachers used relatively little technology, and they weren't very flexible with the use of it. And over the course of this year and a half, what we've seen is large expansions. And so you can see here is several kids with autism are participating in a group activity with the teacher while they're all at home. And over here, you can see the teacher using camera system to display via Zoom what activity the kids should be doing at home so they can watch it on a video and then do the same activity at home. Geçmiş yıllarda COVID dönemi öncesinde aslında öğretmenlerin çok da teknolojiye sınıflarında kullandığını görmüyoruz, özellikle otistik çocuklarla çalışırken, ama şu an neredeyse kullanımının %100'e yakın arttığını söyleyebiliriz ve burada bir örnek görüyorsunuz. Öğretmen sınıfında, evinde, öğrenciler yine kendi evinde ve yan tarafta kamerayı nasıl yansıttığını, işte yapılan beceriyi nasıl gösterdiğinin bir örneği. İşte aynı zamanda hem öğrencilerin de aynı zamanda izleyebiliyor, onların ne yaptığını görebiliyor, kendi de gösterebiliyor. Bu şekilde teknolojinin nasıl daha aktif bir biçimde otizmlilerle çalışan, otistik çocuklarla çalışan öğretmenlerin, eğitimcilerin kullandığını görüyoruz bu süreç sayesinde. Bunun arttığını söyleyebiliriz. And then the sort of last piece to talk about here is when kids do return to school, two things were happening. One is not all kids would come back to school. And so that meant we needed to think about how to teach kids both in the classroom and virtually. And so this required teachers to have all of materials planned so they could send them to the home, and the kids had all of the materials they needed at home and at school. It also meant teachers needed to be very structured with their lessons. And that also meant that everybody needed to have that technology. So as Beyza translates, I'm going to play, I'll play this video. Tabii. Öncelikli olarak aslında yüz yüze eğitimden hibrit modeli temel alıyor. Hibrit model ise bazı öğrencilerin sınıfta eğitim almaları,
Bazı öğrencilerin ise aynı anda evden o eğitime katılmaları. Bunun için en önemli şeyin başında çok iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Materyallerin çok iyi planlanması, teknolojinin nasıl kullanılacağını çok iyi planlanması gerekiyor ve dersin son derece yapılandırılmış olması gerekiyor. Yani bütün bu ders süresince adım adım nasıl verileceği, nasıl işleneceğinin son derece net bir biçimde ortaya konması gerekiyor. Şu an zaten bu videoda bunun bir örneğini izliyoruz. Yeah, and so in this activity you can see the teacher and the students all need to have markers. They're going to need to have scissors, and she can model the activity in the screen. At the same time, you can see the student who's working with her is going to do that same activity as well. Burada örnekte öğretmen kameradan öğrenciyi gösteriyor. Evinde bu eğitime katılan öğrenciye ne yapması gerektiğini gösteriyor. İşte mesela arabayı kırmızıya boyuyor ya da ördeği sarıya boyamasını istiyor. Yan tarafında oturan öğrenci de aynı anda aynı aktiviteyi yapıyor. And then just other things that we see in the classroom, which are changes due to COVID. I think this picture is a very good picture because you see as students return to school, they aren't returning to the same environment as before, but now everybody has laptops and technology as part of their classroom. Burada sınıf içinde aslında teknoloji nasıl kullandığını görüyoruz ve sol üst köşedeki resimde öğrencilerin yeniden sınıfa dönüyorlar. Belki aynı sınıf ortamını paylaşıyorlar ama her biri kendi laptoplarında ve bireysel bir biçimde aslında çok bilgisayar ortamında belki interaktif bir biçimde o derse katılıyorlar. And also you see here a good example of a teacher who now is very comfortable using technology both in the classroom, so you can see she's in a classroom, but also with students who can't make it into the classroom who can still participate virtually. And I think for kids with special ed needs, particularly students with autism who may have illnesses, who may have a number of reasons they cannot come to school, it now means they can participate even if they can't make it into the school. Sol alttaki örnekte ise öğretmenin aslında hem nasıl kendinden emin bir biçimde teknolojiyi sınıf ortamında kullandığını görüyorsunuz. Evet, sınıfta öğrencilere ders anlatırken aynı zamanda ders anlattığı diğer öğrenciler uzaktan aynı derse katılabiliyorlar ve bu şu açıdan da bir avantaj sağlıyor. Öğrenci belki COVID olabilir ya da başka bir hastalığı olabilir ya da başka nedenlerle okula gelemeyebilir ama bu dersini kaçıracağı anlamına gelmiyor. Yine uzaktan o derse katılabiliyor. And then here are just some other examples where I think we can see teachers working both remotely and virtually, where they can show things to a screen and to the class. Here you can see an example of a student being able to participate remotely to the other members of the class so that they can see them. And just the ability to do a lot more interactive work through technology that really wasn't happening before COVID. Burada da yine diğer örnekleri görüyoruz aslında nasıl öğretmenlerin hibrit modelle ve uzaktan eğitime nasıl adapte olduklarını görüyoruz. Hem uzaktan derse katılan öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar, hem sınıftaki öğrencileriyle aynı anda eğitimlerini veriyorlar ve bu COVID öncesi çok mümkün değilken şu an bunu yapabiliyorlar. Bu anlamda da onlar için ayrı bir tecrübe olduğunu görüyoruz. So then
this, I'm going to shift now to talking about students with learning disabilities and also talk about a project that I've been working on for several years, but which became much more important as COVID happened, because this was a tool that allowed us to work both remotely and face-to-face in a single system. Şimdi öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle ilgili olan onların yaşadıklarından bahsedecek. Bu bağlamda da özellikle onun yıllardır çalıştığı projesi olan teknolojinin öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimde kullanılmasına yönelik bir araştırması vardı yıllar öncesinden başladığı. O araştırmanın COVID döneminde aslında nasıl yansımaları olduğunu gösterecek bize, nasıl kullanıldığını. And so here I'll talk about this Apple iPad app that we built that allowed students, particularly those with learning disabilities, to engage in science. In our primary system that we used was Universal Design for Learning, and I'll talk a little bit about that next. Burada şu an iPad uygulamasından bahsedecek bize. Burada bu sistemin nasıl yansıtıldığını göreceğiz. Yeah. And so here, this is just showing another example of that system where you can see that students can actually do a lot of exploration in a controlled way. This is in science. There's a lot of different types of assessments that students can do that are really interactive. And the added piece here is this can be done if you have internet connection or even if you don't. So it can operate with or without internet access. Bu uygulamanın en büyük avantajlarından bir tanesi aslında öğrencilerin internet olmadan da bunu kullanabilme olanağı vermesi. Yani internetinizin olsun ya da olmasın, fen bilgisi dersini, bu uygulamayı fen bilgisi dersinde ilgili olarak uygulayabiliyorsunuz. İnternet olmadan da girip işte gördüğünüz gibi uygulamayı tamamlama imkanı veriyor sizlere. Yeah, and this is just showing some different examples of the types of things that students can do in here. And then this is another example. And in here, what you're now seeing is this is the same application, but now students can actually do their own experiments, even if they can't show up in a classroom or they can't go out and do an actual science experiment. So you can see here what students can do is control various aspects of this virtual environment and test out their ideas about what would help solve a particular problem. And then at the end, it will produce a graph that they can use to kind of demonstrate what they learned. Şu an mesela uzaktan öğrenci online ortamda bir deneyi, sınıfa katılmasa bile bir deneyi burada gerçekleştirebiliyor. O deneyi nasıl sürdürülebildiğini görebiliyorsunuz. Yine bir nevi aslında gerçek yaşam simülasyonu veriyor öğrencilere. So I think the important, go ahead. Yeah, sure. Yeah, and the important thing here is you see that the technology allows students to actually do science activities as opposed to reading about science, which really changes that experience for those kids when they can't go and do a laboratory experiment. Bu aslında hani fen bilgisini işte okumak ya da okumaktan ziyade aslında onu nasıl uygulayabileceğinizi gösteriyor. Ki size bir yerde bir laboratuvar ortamı konforu sağlayabiliyor. Bu anlamda da çocukların ilgisini çeken bir uygulama olduğunu görüyoruz. And then this is just showing
from a universal design perspective, all of the different types of features we've built in to help students who have learning disabilities. So everything, all the text can be read using text-to-speech. There's a lot of individual controls to help improve engagement, so that the students can really navigate and redo and reread and relearn at their own pace. Öğrenciler her bir burada gördüğünüz üzere neler olduğunu gösteriyor. Bu her bir ikonun anlamının ne olduğunu. Öğrenci kendi hızı, kendi öğrenme hızına göre istediği gibi bunu yönlendirebiliyor. Defalarca okuyabilir, defalarca bu deneyi yeniden yapabilir. Bunu sağlayabiliyor ve kendi hızında öğrenmesini sağlayabiliyor aslında. Bu anlamda da olumlu bir girdi sağlıyor çocuk açısından. And then here's just another example of the ability for students to demonstrate their knowledge through different types of assessments. So here's just showing students can type, or they could draw, or they could use a voice recording, or they could use speech to text. And again, they have a lot of control over the way that they are able to show what they learned. Aslında bu sağ alt köşede öğrencinin neler yapabildiğini görüyoruz. İsterse bilgisayardan yazabilir ya da fareden faydalanarak çizebilir, ses kaydı yapabilir, kendi sanırım resim ekleyebiliyor ya da başka videolar ekleyebiliyor. Yani öğrenciye bir yerde aslında kendi öğrenme modeline göre bir kendi medyasını oluşturmasını sağlıyor. Ve yine öğretmenin aslında öğrettiğine benzer bir içerikle devam ediyorlar. And then I think we go to 10:30. So is that correct? 10:30. Yes. Okay. Actually, but I'll skip one and then go to the last slide. So maybe you can say I'm going to skip one for time's sake. I'm going to skip that one. And I'll go just to the last piece I wanted to talk about, which is the other thing that's changed. And this is something we've been doing here at UMass, is changing the way that we are able to do special education teacher preparation, particularly when we have our students out in schools teaching. In the past, we would send a person out to observe them maybe 2 or 3 times a semester. Now we've been able to capitalize on Zoom or video-based observations. So we can change the way that we do observations, which means we can do more of them because the person who observes them doesn't have to spend 2 hours to get to and come back from a school. So I'll stop there and I'll give one more slide. Bu özellikle öğretmen yetiştirme programlarının da yeniden yapılandırılmasına neden oldu bu süreç. Covid-19 döneminde özellikle praktikum diye geçen işte öğretmenlik uygulaması stajlara gidip normal şartlar altında işte gidiyorlardı. 2 saat kalıp okula sonra geri dönüyorlardı ama şu an bunu daha çok video üzerinden yapmanız gerekiyor ve kısıtlı bir zamanınız olduğu için de bu zamanı çok iyi kullanmanız, çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor her iki açıdan. Dolayısıyla buna yönelik düzenlemeler yapılmış. Bunu görüyoruz. And then something I really like is then moving to video-based observations. So these can be Zoom as well, but they would be recorded. And then this is showing a system that we have where you would do a video-based video of a particular observation, and then here is where the faculty could give feedback, and it's linked to the
particular point in the video. So you could actually, it's, when you stop at the video and you type in your notes, it's linked to that point. So the student can actually see what point in that video they're talking about. And then the last part here shows just a feedback system so they can track how they're doing in general. Özellikle video temelli gözlem diye yeni bir model getirilmiş ve bu modelde özellikle öğretmenler ve staja giden öğrenciler için anında feedback verme imkanı sağlıyor, izleyebiliyorlar öğrencileri. Sonrasında tekrar kaydedilmiş görüntüleri izleyebiliyorlar ve bu görüntüler üzerinden yeniden onlara geri bildirim verilebiliyor. Bunu sağlamış. Yine Yeah, and then the last part is your observations then can be very targeted. So the student can videotape the lesson that they want somebody to see, and they can have a different type. So we could see them engaged in behavior management or doing some applied behavior analysis skill, or like we see in a video, whole class instruction, but it allows much broader range of observations to be completed. Özellikle davranış yönetimiyle ilgili, uygulamalı davranış analizine yönelik beceriler izlenmiş. Yine beceri öğretimi ve bununla ilgili yönerge verilirken ki yine öğrencilere bu anlamda stajyerlere gözlenmiş ve bununla ilgili yönergeler verilmiş, feedbackler verilmiş. Yine küçük grup neler yapıldığı ya da büyük sınıf etkinliklerinde nasıl sınıfı yönlendirildiklerine bakılmış. Kısaca bunlar üzerinde durulmuş video temelli gözlem yapılırken. And then just my final thoughts. So although COVID-19, I think, has certainly created a lot of challenges for special education, a lot of challenges for students with special needs, parents, especially here in the US, have really struggled. At the same time, I think it actually moved the field many years forward in the use of technology. So I think despite its challenges, it's created a lot more opportunities to increase accessibility for students with special needs, to increase the ways that schools communicate with parents and families. We have much better flexible learning models. So when kids can't make it into school, that doesn't mean they have to miss instruction. And also, I think we will see for us much better teacher preparation, that we can prepare much better and more informed special education teachers ready to go out and work in the field. Sonuç olarak bakıldığında evet Covid dönemi özellikle özel eğitimdeki öğrenciler için, aileleri için Amerika'da bile son derece zorlandığını ailelerin görüyoruz. Öğrenciler için son derece bu sürecin aslında sıkıntılı geçtiğini biliyoruz ama bunun yanı sıra Covid dönemi aslında eğitimle ilgili araştırmaları ileriye taşıdığını, eğitimi de bir yerde ileriye taşıdığını, eğitim sürecini görüyoruz. Çünkü teknoloji kullanımının arttığını, bununla beraber daha esnek eğitim modellerinin getirildiğini, öğrencilerin bu sürece en iyi şekilde adapte olmalarını sağlamaya yönelik modeller getirildiğini, bunların uygulandığını görüyoruz. Yine öğretmen yetiştirmeye baktığımız zaman özellikle de özel eğitim öğretmeni yetiştiren programlara bakıldığında onların çok daha iyi hazırlandığını bu sürece, çok daha iyi öğretmen adayları olarak yetiştirildiğini görüyoruz. Çünkü hem teknoloji kullanımını onlar daha etkin bir şekilde kullanarak bölümlerini bitirecekler, hem daha donanımlı olarak mezun olacaklar. Bu anlamda da bize Covid döneminin pozitif bir yansıması olduğunu ve eğitimi ileriye götürdüğünü söyleyebiliriz.
And that is the end. And I don't know if we're taking questions or comments here, or I certainly can respond to them after, if that makes sense, if people have comments come. But thank you for the opportunity. And it actually got me thinking about a lot about what has happened over the last year and a half, which for me was a really, really good experience. Thank you so much for joining this symposium, and it is very good presentation and very knowledgeable. Thank you so much. And if I got any questions and comments, I can email you. Yes. Yeah. Great. Thank you. Okay. All right. Thank you. It's good to see you, Beyza. Yeah, good to see you.